Chapter 2: Growth and Heredity of Living Organism. Body of all organism consists of cell, and all cell arise from division of existing cell. Unicellular organism multiply by cell division. In this case, organism divide into two from a single cell. They divide further in the same manner. All the cell found in most multicellular organism originated from the division of a single cell, the zygote, which is a product of union of an egg and an sperm. Cell division provides the basis of one form of growth for both sexual and asexual reproduction. In this way, through repeated division. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম হচ্ছে বহুকোষী জীব যাদের দেহে কোষের সংখ্যা একের চেয়ে বেশি। তাহলে প্রত্যেকটি মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমই একটা সিঙ্গেল সেল থেকে অরিজিনেট করে। ওই সিঙ্গেল সেলটার নাম হচ্ছে জাইগোট। এই জাইগোটটা আবার ফর্মেশন হয় মাতৃকোষ এবং পিতৃকোষ, যেটা পুংজনন কোষ, স্ত্রী জনন কোষের মিলনের মাধ্যমে, ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে, যেটাকে মাতৃকোষকে বলা হয় এগ বা ওভাম, আর পিতৃকোষ বা পুংজনন কোষকে বলা হয় স্পার্ম। এই দুটার মিলনের মাধ্যমে গঠিত হয় জাইগোট, এবং এই জাইগোট সিঙ্গেল সেল থেকে ডিভিশনের মাধ্যমে মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম গঠিত হয়। Lesson 1: Types of cell division. In living organism, three main types of cell division are found, such as amitosis, mitosis, and meiosis. Amitosis. In this case, the nucleus directly divides into two parts. The nucleus elongates and becomes dumbbell-shaped and then divide in the middle to form two nuclei. A depression is formed in the middle of the cell and subsequently divides into two parts. As a result, two daughter cells are produced from a single cell. Each daughter cell gradually grows and ultimately develops into mother cell. They may divide in the same manner. In bacteria, yeast, fungi, amoeba, etc., this type of cell division is found. So, amitosis cell division কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? yeast, fungi, amoeba, unicellular prokaryote পাওয়া যায়। Mitosis. Somatic cells of higher plants and animals are divided in this way. The process of cell division by which nucleus and chromosome of a eukaryotic cell divides only once is known as mitosis. In this process, the nucleus of the mother cell is divided only once and produces two daughter cells bearing similar characteristics and having same size, quality, and number of chromosomes. Mitosis ensures increase of height and breadth of the body of animal and plant. The cells of the meristematic apex of the branch and root tissue of plant increase their number by mitotic division. অর্থাৎ মাইটোসিস হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য যে কোষ বিভাজনটা ঘটে সেটা হচ্ছে মাইটোসিস। এখানে মাদার সেল এবং ডটার সেল এই দুইটার সাইজ, শেপ, ক্রোমোজোম সংখ্যা, কোয়ালিটি সবগুলো সেম থাকে, এজন্য এটাকে ইকুয়েশনাল ডিভিশন বলা হয়। মিওসিস. Meiotic cell division occurs during the formation of reproductive cell from the reproductive mother cell. The characteristic of meiotic cell division is that the nucleus is divided twice and chromosome divides once. As a result of cell division by meiosis, the number of chromosome of the daughter cell become half of the number of chromosome of the mother reproductive cell. In this process, 4 new cells are produced which contain half of the chromosome of the mother cell, hence called reductional division. Generally, meiosis occurs in the reproductive mother cell during the formation of gamete. তাহলে মিওসিসে হচ্ছে নিউক্লিয়াস দুইবার ডিভাইড হয়, কিন্তু ক্রোমোজোম ডিভাইড হয় একবার, যার ফলে ডটার সেলে ক্রোমোজোম সংখ্যা হাফ হয়ে যায়, অর্ধেক হয়ে যায় মাদার সেলের চাইতে। এ কারণে এটাকে বলা হয় রিডাকশনাল ডিভিশন। এটা গ্যামেট ফর্মেশনের সময় এই মিওসিস সেল ডিভিশন দেখা যায়। মাইটোসিস. The feature of mitosis. Mitotic cell division is the division of somatic cell. In this process, the nucleus of the mother cell divided only once. Mother cell is divided into two cells and they are of same quality, অর্থাৎ কোয়ালিটি সেম থাকে মাইটোসিসে। The number of chromosomes of the daughter nucleus and mother nucleus remain identical after mitotic cell division. In mitosis division, each chromosome equally divides lengthwise along the centromere. As a result, the number of chromosomes of the two new cells remain same as the number of chromosomes of the mother cell. So, mitosis is also known as equational division. Where mitosis occurs.
Mitosis takes place in the somatic cell of the eukaryotic organism. All meristematic tissue of the growing part of the plant via apex of the stem and roots, growing leaves, buds, etc. shows this type of cell division. Mitosis occurs in somatic cell of the animal body, developing embryo during asexual reproduction of lower animal and plant. In which cell mitosis does not occur? Very important for MCQs. In case of animal, the nerve cell or neuron of the nervous tissue, matured red blood corpuscle RBC and platelet of mammals, and the cell of permanent tissue of plant does not show mitosis cell division. অর্থাৎ মাইটোসিস কোথায় কোথায় পাওয়া যায় না, এমসিকিউ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমসিকিউতে আসবেই। Lesson 2, the process of mitotic cell division. The process of mitosis takes place in two phases. The nucleus divides in first phase and cytoplasm in the second phase. The division of nucleus is known as karyokinesis and the division of cytoplasm is known as cytokinesis. Mitosis is the continuous process in which karyokinesis occurs first and then cytokinesis takes place. Before starting karyokinesis and cytokinesis, the nucleus of the dividing cell takes some preparation. This intermediary stage between two consecutive cell division is known as interphase or resting phase. এটাও এমসিকিউতে আসে বা বিভিন্ন সিকিউতে আসতে পারে, এ নাম্বারে, বি নাম্বারে। হোয়াট ইজ ইন্টারফেজ? Division of nucleus or karyokinesis. The nucleus of the dividing cell passes through a continuous complex process and complete karyokinesis. As cell division is a non-separatable continuous process, it is not right to divide them into different stages. Still, for the benefit of description, it is divided into 5 stages. They are prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase. This is the longest stage of mitosis cell division. At this stage, the following events occur. The nucleus become bigger in size. Due to the continuous dehydration, nuclear chromatin condenses to form visible thread-like structure known as chromosome. Then each chromosome divides longitudinally into 2 chromatids. The sister chromatids are joined together in their centromere. ফিগারের দিকে তাকাই। প্রথমে মাদার সেলে একটা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম ছিল, নেটওয়ার্ক ছিল, একটা জালের মতো ছিল। সেইটা ধীরে ধীরে ডিহাইড্রেশনের মাধ্যমে মোটা হয়, ফর্ম করে ক্রোমোজোম, এবং ক্রোমোজোমগুলো ফার্দার সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত হয়ে দুইটা আলাদা সেপারেট পার্টে বিভক্ত হয় এবং তারা সেন্ট্রোমিয়ার দিয়ে মাঝখানে যুক্ত থাকে। Lesson 3, prometaphase, metaphase, anaphase and telophase. Prometaphase. This phase is very short. In this phase, nuclear membrane and nucleolus almost disappears. At the end of prophase, spindle apparatus is formed by the accumulation of some protein fiber in the cell. The middle area of 2 poles of the spindle apparatus is known as equator. The fibers of the spindle spread from one pole to another. These are known as spindle fiber. In animal cell, in addition to formation of the spindle apparatus, centriole divides earlier and reaches the 2 poles from where aster fiber radiates. For MCQ, এখান থেকে aster fiber কোন ফেজে রিলিজ হয়, দেন হচ্ছে স্পিন্ডল ফাইবার কাকে বলে, স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস কাকে বলে, ইকুয়েটর কাকে বলে, এগুলো আমাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। মেটাফেজ. In this step, all the chromosomes come and locate at the equator of spindle apparatus and get attached to the centromere by spindle fiber. At the stage, chromosomes are found shortest, quick, quite thick and clear. So মেটাফেজে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে শর্টেস্ট থাকে, থিক থাকে এবং ক্লিয়ার থাকে। এখানে ফিগারেই সবচেয়ে বোঝা যাচ্ছে সবচেয়ে ভালোভাবে। Anaphase. In this stage, the centromere of the chromosome now splits so that 2 independent daughter chromosomes, each with its own centromere, are found. The chromosomes move toward the respective pole. In this movement, depending upon the location of the centromere, chromosomes take different shape, like VLJI. Like in this figure, VLJI can be separately identical.
telophase. In this stage, daughter chromosomes reach their respective poles. Spindle fiber disappears and the chromosome lose their identity, reverting into a diffuse chromatin network. Finally, nuclear membrane reappears around two daughter nuclei. Nucleus also reappears. In this way, two daughter nuclei formed at two poles and signal at the end of karyokinesis. Cytokinesis. At the end of telophase, cytokinesis starts. In plant cells, the equatorial region of the spindle apparatus gradually becomes wide and touches the cell wall, and the fibers disappear. At the equatorial region, fragmentoplast of the endoplasmic reticulum are deposited and they combine together to form membrane called plasma lemma. By deposition of other component of the plasma lemma, cell plate is formed. Cell wall is developed by the deposition of the hemicellulose and other components of the cell plate. By the development of the cell wall, and the mother cell divide into two daughter cells. In animal cell, a cleavage furrow appears on the surface of the dividing cell and encircles at the end and midline of the spindle. The cleavage furrow deepens and pinches the plasma membrane as though it were being tightened by an invisible rubber band, gradually draws the furrow inward. Finally, the infolding edges of the plasma membrane meet the fuse and completing cell division. মাইটোসিস থেকে সিকিউএ আসতে পারে প্রত্যেকটা ফেজের ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং আপনারা ফিগার সহ দিবেন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যানাফেজ অ্যান্ড মেটাফেজ অ্যান্ড অ্যানাফেজের ফিগার ভালো করে আঁকা শিখতে হবে। এগুলো সিকিউতে আসবে এবং এগুলো আসলে যাতে আপনারা অ্যান্সার করতে পারেন।